ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 4,01,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਚਤਮ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ them here as well। ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਬੋਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ PR ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ। there's too many jobs without people। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ PNP ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੇਬਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ, ਦੀ ਐਕਨੋਮਿਕ recovery for Canada is very, very important, COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ especially। So I think that's one of the reasons why they're doing this, but I think ਜਿਹੜੀ focus ਆ really thankful Justin Trudeau and immigration minister and all his cabinet, because उन लोगों की वजह से स्टूडेंट्स पक्के हो रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत धक्के भी खाते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਿਦ ਆਵਰ ਇਕਨੋਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਥਵੇ ਟੂ PR ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ a good connection with our country। So I think it's an easy way for us to bring and attract more immigrants to Canada। क्यूबेक मूव हुआ सी मॉन्ट्रियल, बिकॉज वहाँ पे PR मैं सुनिया सी कि ईजी है, लाइक 50 पॉइंट सिस्टम। तो मैं दूजा कोर्स उत्थे कीता सी। फिर ਜਦੋਂ मैं वहाँ स्टडी करदा सी उत्थे रूल्स चेंज हो गए। दैन मेरे को वहाँ स्टडी करने तो बाद मेरे को फिर उधरों मूव होना पिया ओंटारियो या किसी भी प्रोविंस तो, बट मैं वापस ओंटारियो ही आया क्योंकि मैं शुरू से ओंटारियो ही था। मैं भी बड़े धक्के खाए सी, लाइक मैं प्रिंस एडवर्ड जान लगा सी, बट ये फिर कोविड करके रिस्ट्रिक्शंस होके मैं उत्थे मूव नहीं हो पाया। हालांकि मैं उत्थे रेंट भी पे किया सी, बट वो वापस नहीं मिलना सी। बट ये उस चीज़ से सिर्फ 1-2 महीने पहले की ही बात थी, उस गवर्नमेंट की न्यूज़ से। तो बड़ी खुशी की बात थी कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को लेके थोड़ा अपना कर रही थी, लाइक क्योंकि एट द एंड स्टूडेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे। एक्सेप्ट करिए पर सीटां अपनियां सिर्फ 250 ही आ, ਆਪਾਂ 10 ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ crack down and try and speed up the process for the backlog। 1.8 million ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। I think ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਿੱਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। So I think resources, funding, streamlining, looking at using technology for these applications are all needed to make sure that these cases get processed in a timely manner। ਪਰ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇਖੀਏ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੇਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 2015 ਤੋਂ 2016 ਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫॉर ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਮ। ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਟੂ ਦਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ PR ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ economic recovery ਚੱਲਣੀ ਆ। So we have no choice, we need to bring in strong immigrants who are going to contribute to our economy and our country। So I think absolutely, I think ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਨਵੀਂ criteria ਆਊਗੀ। If I was to make a guess, I think in the early 2022 we'll see more policies coming in। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਹਾ। Merry Christmas and happy holidays, Canada.
'Tis the season for traditions old and new, for connecting with loved ones near and far, and most of all, 'tis the season for hope. Now, I know it might not feel like we have a whole lot to be hopeful about. After all, 2021 was another tough year, and we're not out of the woods yet. But here's the thing. We got through it together. Over the past year, we helped our neighbors. We supported our local businesses. We stayed home, skipped celebrations, and wore masks to keep each other safe. Our kids missed sleepovers and birthday parties, and we rolled up our sleeves to get vaccinated so we could defeat this virus. In other words, we showed up for each other. Because of that, we have one of the best vaccination rates in the world, and we created over 1 million jobs. We can, and we should, take comfort in the knowledge that there is no limit to what we can achieve when we pull together. So this season, and as we come into a new year, let's keep showing up for one another. Let's encourage our friends and family to get their vaccine and booster shots. Let's follow public health measures, wear our masks, and keep our distances. Let's keep being safe and smart, and let's finish the fight against COVID-19 so we can build a better future for everyone. My friends, brighter days are ahead, and we'll reach them together. From our family to yours, Hadrian, Ella Grace, Xavier, Sophie, and I wish you joy, health, and love this holiday season and beyond. Merry Christmas, everyone. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਰੋਸੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 750 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। We've all seen the significant demand on our COVID-19 collection sites in Winnipeg and across the province. As we forecasted, we're seeing increasing daily case counts. I want to share with you today that we're going to be reporting nearly 750 positive cases today, which is a all-time record in Manitoba, similar to what we're seeing in other jurisdictions in our nation. This increased case counts means we're going to see an increase in demands on our testing system. And so this is resulting in increased wait times for receiving those test results, certainly significant wait times on getting tested. So we reached our capacity to process those COVID-19 specimens at facilities in Manitoba. Our current backlog is estimated to be about 10,000 tests. So obviously we're exploring options to expand that lab capacity and to alleviate that backlog. But as expected, our case counts that we are announcing are an underestimate because of that backlog, because of the backlog in testing and lab capacity. So Omicron is very highly transmissible. It's the reason why we're seeing these high case numbers throughout the nation and including Manitoba. So it's difficult to predict the impact on our healthcare system. We know our hospital admissions fluctuate, but with these very high case numbers, we have to expect that this will put significant strain on our healthcare system if we continue these case numbers at this rate. The number of patients in our ICUs remain elevated, well above our pre-COVID numbers, and we have to anticipate these numbers will continue to climb as we see case numbers climbing. We had 4 patients admitted to ICU yesterday. We had 14 new COVID admissions in the past week to ICU. 93 patients were in the ICU this morning, which is up from 2, and up from yesterday and up by 6 from Wednesday. Given that we're still learning about Omicron, we cannot rely on some of the reports of Omicron being less severe
because we have so many more cases being transmitted. We know this will strain our healthcare system. We have to do what we can to keep these numbers down. So we know that generally the rate of ICU admissions to overall case counts has remained relatively stable over the course of the pandemic, but 1.5% of all cases requiring ICU care at some point. And so just think about the numbers that we're seeing now and the 10 or 12 ICU admissions in a single day that could lead to if we see that same level of severity. ਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋਏ ਨੇ ਸਕੈਚਵਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। With the Omicron variant causing a rise in COVID cases across Canada and now here in Saskatchewan, some people are wondering why our government has not enacted additional health measures like we are seeing in many other provinces. Well, I can say that we are tracking this situation very closely, and we have not ruled out some additional measures around large gathering sizes potentially being introduced in the next week. But so far, Omicron cases around the world have been milder than earlier strains of COVID. That has also been the case here in Saskatchewan. Even with new cases on the rise, COVID-related hospitalizations continue to drop and are now at their lowest levels since August. So this is a challenging situation. Case counts are definitely rising, and they will continue to rise in the days ahead. However, if serious cases and hospitalizations remain low and manageable, we do not want to go back to shutting down activities, restricting businesses in our communities, and taking away your personal freedoms. There are some things that we can all do to protect ourselves and to keep the pressure off of our healthcare system so that we don't have to shut down again. First, go get your booster shot. A booster shot may not prevent you from contracting the Omicron variant, but it should keep you from getting very sick. In fact, you may have no symptoms at all, which is why, second, you should pick up a box of rapid tests and test yourself from time to time to ensure that you don't have COVID and are not spreading it to those around you. If you're going to be around a group of people, in particular, if any one of those are elderly or immunocompromised, give yourself a test. It only takes a few minutes and it will protect those around you. The good news is that our Saskatchewan healthcare workers have done a remarkable job in rolling out our booster program and distributing free rapid test kits all over the province. In fact, we are leading the country on both of those fronts. So get your booster shot, pick up some rapid tests, and if we do these things, we can all enjoy a safe and happy Christmas as well as a holiday season. We should be concerned about Omicron, but not panicked. COVID is going to be with us for a while in one form or another, but we can all live our lives safely, and we can do the things we enjoy if we are careful and do a few simple things differently. Merry Christmas, everyone. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਸ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। Yeah, really nice to see you. Nice to see you. Thank you so much for what you're doing. It's really incredible. Welcome to the Switch Health Mass Vaccination Clinic. Yeah, this is fantastic. Well, I just appreciate what you're doing, all the frontline folks here, and working 7 days a week. And understand you're going to do 19,000 a day. Those are staggering numbers. We're definitely scaling our operations. We launched 2 days ago, and every day we've been increasing the number of vaccines that we're able to provide. Our team is really engaged and excited to be here to service Ontario. And we're very excited to have you here today. Oh, good. Well, I want to just come by and thank everyone. Wonderful. What time do you open at? At 10 a.m. Okay. So Great. we're actually walking through kind of the checkout area at this point in time. Registration happens to our left where we greet our... Good morning, everyone. I just wanted to come by and thank you so much for the wonderful job you're doing. And you're making such a difference out there, and I'm so grateful. And the volume that you're putting out is staggering. And I always say you have patience like I've never seen, because I'd never be able to get one of those vials. And when you try to get 6 out of those vials, oh my goodness. Well, thank you. You're all champions, and we're very grateful. And I just want to wish all of you a very Merry Christmas, Happy Holidays, and
We'll get through this because of your hard work. So thank you. We're at the International Center here, and because of these great frontline healthcare workers, we're able to ramp up and do 19,000 doses a day, vaccinations a day, and please sign up on the Ontario portal, and you'll be able to come in here and get vaccinated. I also want to thank all frontline healthcare workers across the province and the paramedics and anyone who's involved in giving the vaccinations. They're world class, world leading. The other day we did 253,000 vaccinations. We're going to ramp it up to 300,000, again, world leading because of them. And I just want to give them a big shout out. We're all behind them. And I want to wish everyone a very Merry Christmas and happy holidays, and we're going to get through this. So God bless everyone.